I'm back with my YouTube channel. My name is Shrivani. If you haven't subscribed my channel, go and subscribe so that I'll be sending you the updates regarding this medical coding and many more. So we'll be discussing some of the anatomy questions today. What will be the interview might ask, or what might be the questions that are asked in assessment in the first round of the interview. ఎందుకంటే చాలా మంది దర్ గెటింగ్ వరీడ్ దట్ ఏం క్వశ్చన్స్ వచ్చి మనం ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉండాలి. బట్ సమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ దట్ ఐ గ్యాదర్ లైక్ 10 క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. ఈ రోజు అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. అది ఇట్స్ బెటర్ if you get thorough through that because when I was given interview there are some questions from that as well. అందుకే మీతో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు. 10 క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెడికల్ కోడింగ్ అనాటమీ క్వశ్చన్స్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి which cell lack nucleus, which cells lack nucleus. I'll write the question here. కొద్దిగా జూమ్ చేసి చూసుకోండి, ఎందుకంటే నాకు ఇంత డిస్టెన్స్ ద్వారా నేను క్లియర్గా పెట్టగలిగాను. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ సెల్ lack the nucleus. Please do not worry as I'll give you the options as well. A. Basophils. B. Neutrophils. C. Eosinophils. And D. Erythrocytes. Can you give me the correct answer from this? Think చేయండి. మీరు థింక్ చేశాక నేను చెప్తాను. ఓకే, ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ ఎరిథ్రోసైట్స్. Erythrocytes is the cell which does not have nucleus only. If you want to recheck, you can also recheck in Google because this is the information that I have gathered, checked and providing you. నాకేం తప్పు చెప్పాలని మీకు ఉండదు. I'm providing you the correct information. If you want, you can also recheck in the Google. So the correct answer for this is erythrocytes. These are also called as ఏంటండి RBC, which is red blood cells. So the second question, which is the largest organ in the body? Which is the largest organ in the body? Your options are skull, B. liver, C. brain and D వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్. థింక్ చేయండి. మీరు థింక్ చేశాక నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ ఆర్ గ్లాండ్? ఆర్గాన్ అంటే మనకు 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆర్గాన్ అన్నాడు అనుకోండి, లేకపోతే స్కిన్ అని మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి, మీకు ఆప్షన్స్లో లివర్ అని మెన్షన్ చేయకుండా స్కిన్ అని మెన్షన్ చేస్తే మీకు స్కిన్ అని టిక్ చేయొచ్చు బికాస్ దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్. If the options are given like this and he are asking largest organ, then the answer will be liver. Okay, that is the second question. Third question ఏంటంటే which are among is the endocrine gland? అంటే వీటిలో which is called as the endocrine gland, which is among the endocrine gland. A. sweat glands. B. adrenal glands. C. lacrimal glands. And D వచ్చేసి mammary glands. Which is the correct answer that you think that falls under endocrine glands? Think చేయండి. The correct answer is adrenal glands. And then the correct answer అంటే adrenal gland is the only endocrine gland from among these options. The sweat glands, lacrimal glands and mammary glands are the exocrine glands. What are endocrine glands? అంటే endocrine glands are nothing but ductless glands which release the ducts directly, which release the hormones directly through bloodstream. In the bloodstream direct release చేయడంని endocrine glands అంటాం, which falls under adrenal gland. Okay, the next question is which gland acts as both exocrine and endocrine? మీరు అడ్జస్ట్ చెప్తాను ఎందుకంటే విజిబుల్ ఉండదు. Okay, the fourth question is which gland acts as both exocrine and endocrine?
Your options are pancreas, pineal gland, hypothalamus, and D, digestive glands. So which acts as both exocrine and endocrine? ఇందాక వాట్ ఈజ్ ఎండోక్రైన్ అడిగాను, విచ్ అమాంగ్ ఈజ్ ఎండోక్రైన్ అని. ఇందులో విచ్ యాక్ట్స్ as both exocrine and endocrine. థింక్ చేయండి. ఐల్ వెయిట్ ఫర్ 1 minute. ఓకే, సో థింక్ చేస్తే మీకు తప్పకుండా ఆన్సర్ వస్తుంది. బికాస్ దిస్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. మీరు అంతా బైపీసీ, మనం అంతా బైపీసీ స్ట్రీమే కదా. సో వాట్ ఎవర్ వీ థింక్ విల్ గెట్ ఇట్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ pancreas. Pancreas acts as both exocrine and endocrine. Ante it acts as both ducts and ductless glands. It can directly release the hormones into bloodstream, and through ducts also it will release the hormones into bloodstream. This is called the pancreas. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆన్సర్ వచ్చేసి pancreas. This is one of the most important question. Fifth question వచ్చేసి which cells of the pancreas secrete insulin అండి. ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆల్ఫా సెల్స్, బీటా సెల్స్, గామా సెల్స్, none of the above. Which cells secrete, like which cells of the pancreas secrete the insulin? The correct answer is beta cells అండి. Beta cells of islets of larynx అని ఉంటుంది. So that secretes the insulin of pancreas. Sixth question. What is the suffix algia mean? ఇది మనకి లైక్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ లో లాస్ట్ కి వస్తే ఏమంటారు అని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి కదా మనకి సిపిటీలో కానీ ఐసీడీలో కానీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈజీ థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. అంటే ఇది ఒక చెప్పనవసరం లేదు, ప్రిపేర్ అవ్వమని. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ప్రిపేర్డ్ విత్ దిస్. ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాను. ఏ ట్యూమర్, బి ఇన్ఫ్లమేషన్, సి పెయిన్, డి ఫాస్ట్. వాట్ మైట్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ యూర్ థింకింగ్? The correct answer is pain. Algia ante pain andi. Neuralgia means pain in nerves or neurons, like neuralgia, myalgia. Say there are so many things. Algia and suffix vaste we will consider it to be pain. Tumor lo oma, last suffix oma vaste it is tumor. Inflammation ki itis, pain ki algia, fast ki tachycardia. Tachy అది ప్రిఫిక్స్ వస్తుంది. టాకీ అంటే ఫాస్ట్, బ్రాడీ అంటే స్లో. ఓకే, సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఒక్క నిమిషం నేను రబ్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఆంకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్. అంటే ఆంకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ వాట్? లాజీ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టడీ. ఇక్కడ మారుతాయి, మనకు ప్రిఫిక్స్ దగ్గర మారుతుంటాయి. ఏ వచ్చేసి బ్రెయిన్. ఆంకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ బ్రెయినా, స్టమకా, ఆర్ క్యాన్సరా, లేకపోతే హార్టా? ఇట్లో ఆప్షన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇందులో ఆప్షన్స్? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్ క్యాన్సర్. The study of cancer is called as oncology. The study of heart is called as cardiology. The study of stomach and intestine is called as gastroenterology. Okay, and brain like nerves antam kada, nerves, neurologist ala antam, specialization. So the study of cancer is called as oncology. Gurtupettukondi, because these are also some questions that will be asked. Eighth question వచ్చేసి which is the largest lobe in the cerebral hemispheres? Which is the largest lobe in cerebral hemispheres? It is related to brain andi. Our brain is divided into two cerebral kada, left hemisphere, right hemisphere, cerebral hemispheres antamu. So the options are frontal,
temporal, occipital, parietal. What is the correct answer that you might think from here? మనకు 4 lobes ఉంటాయి కదా, frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe. Like what is the largest lobe among these 4? The correct answer is frontal lobe. Okay. 9th question వచ్చేసి graveyard of RBC. What is called as graveyard of RBC? మీ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి spleen, liver, kidney and brain. The correct answer అంటే శవాలు, లైక్ గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి న్యూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి బాడీలో, ఆర్బీసీ న్యూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా. లైక్ పాత సెల్స్ ఎవ్రీ ద ఎండ్ డేట్ ఆర్ ద ఆర్బీసీ కౌంట్ దట్ హ్యాస్ ఎక్స్పైరీ ఇస్ 120 days అండి. మనకు జనరేట్ అయిన బాడీలో 120 days లోపు అది గ్రేవ్యార్డ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. విచ్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ కలెక్ట్స్ యాజ్ దట్ కాల్డ్ as graveyard of RBC? దట్ ఈస్ స్ప్లీన్ అండి. Spleen is the right answer, which is called as graveyard of RBC. 10th question, the last and final question. Idi mimmalni adugutanu. You can give the correct answer in the comment section so that I'll be replying you. The 10th question is brainstem is a combination of 3 parts only. What are those? Brainstem is a combination of 3 parts. What are those? ఆ 3 parts కలిపితే బ్రెయిన్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? అవి ఏంటేంటి మీరు చెప్పండి కామెంట్స్లో. అయితే నేను పిన్ చేస్తే మాత్రం నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను. మన డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగండి. ఇంకా వీడియోస్ అయితే చేస్తాను. దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది anatomy questions that I prepared and gathered the right answers only. If you have any questions, you can ping me in the comments so that I'll be replying. కానీ లాస్ట్ క్వశ్చన్కి అయితే ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇవ్వండి. లైక్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఇస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 parts. ఆ పార్ట్స్ ఏంటివి అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి. నేను కమెంట్లో రిప్లై ఇస్తాను తప్పకుండా. For more, please do subscribe and please so that I'll be updating my videos. For more, please do subscribe. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.